for Riteish and Genelia, my besties. Thank you, everyone. नमस्कार सर्वप्रथम सर्वांचं स्वागत. थँक यू व्हेरी मच फॉर बिईंग हिअर. आणि 20 वर्ष झाले हा प्रवास 3 जानेवारी 2003ला सुरू झाला होता. आणि आमचं सुदैव आणि नशीब की 20 वर्षानंतर 3 जानेवारी 2023ला अजूनही थिएटरमध्ये आजही चालू आहे. तर हा प्रवास ही जर्नी तुमच्यावर शेअर करायसाठी आम्ही आलो. यू वांट टू से समथिंग? Just thank everyone for being here 20 years ago and 20 years later we're all together. So thank you very much. Okay, let's set the ball rolling. I mean, it almost feels like a time machine. 20 years. I repeat myself, is no joke, right? From the first day when you all both must have walked to in your debut film, right? From that to the super success of Wait Lay, it's been a beautiful journey. You as main characters in this story, how does it feel today, sitting down? Tell us something about the journey. Make us a part of that whole process. Wow. So 20 years ago, when we started working together on Tujhe Meri Kasam, it was extremely different because it was unknown territory. It was almost like Alice in Wonderland. We entered a world where both of us, and I can speak this for Genelia also, because we didn't know anything about filmmaking. So everything was new. Camera was new, trolley was new. Everything around, even the sound of roll camera, sound, lights, action, cut was new. The word Nagra to play the song was new. So all this, so yes, journey started with walking into an uncharted territory for us. And 20 years later, again, when I decided that I want to direct a film, it wasn't, I wouldn't say it was new anymore, but yes, something was definitely new. The words that I had heard before, saying that, are you ready? And roll camera, sound, and action. I was listening to them, but this time I was saying them, so that was new. Yeah, I think when we started off, we were newcomers, and today we've come to a point where I feel like a newcomer again because it's my first Marathi film and Ritesh's first directorial debut. So I think whether you start 20 years before or whether you're 20 years later, there's a newness which keeps it going, and I think that's been our journey throughout. दॅट्स रिअली ग्रेट. आणि मला असं वाटतं आता तुम्ही जसं म्हणालात की आता न्यू कमर म्हणून तुम्ही आला होता खूप वर्षांपूर्वी, आणि मला असं वाटतं की जो पहिला दिवस होता तुमचा तुझे मेरी कसम मधला, त्याच्यात म्हणजे तेव्हा जी फिलिंग होती आणि आता वेडचा पहिला दिवस जेव्हा होता शूटिंगचा किंवा काय, तेव्हा तुम्ही न्यू कमर पण एक वेगळ्या पद्धतीने न्यू कमर होता. म्हणजे ॲज अ डिरेक्टर तुम्ही एक न्यू कमर होता आणि तुम्ही ॲज मराठीत तुमचं पदार्पण होतं. तर तो एक्सपिरियन्स काय आहे, म्हणजे त्याच्यातल्या सिमिलॅरिटीज काय, काय डिफरन्सेस काय आहे, तुम्हाला काय वाटतं पहिला दिवस? माझा पहिला दिवस जो होता ना, तो मंदिराच्या पायऱ्या मी चढत होतो आणि मंदिरातला सीन होता जेव्हा मी देवाशी बोलतोय. आणि त्यावेळेस कसं होतं की मला कळलंच नाही की हा सीन का निवडला. आणि जेव्हा सीन शूट करतो संध्याकाळी डायरेक्टर बसले आणि विजय भास्करजी आमचे पहिले डायरेक्टर आणि रामोजीराव आमचे प्रोड्युसर, या दोघांचे खरंच आम्ही अत्यंत आभारी आहोत. आम्ही आज इथे बसलोय केवळ त्यांच्यामुळे. आणि त्यावेळेस ते म्हणाले की आज
तुमच्या करिअरची सुरुवात होते. आणि मला असं वाटतं की याच्यापेक्षा चांगली सुरुवात होऊ शकत नाही की तुम्ही ॲज अ ॲक्टर कॅमेऱ्यावरती पहिल्यांदा मंदिराच्या पायऱ्या चढताय आणि देवाचा आशीर्वाद घेताय. आणि मला कुठेतरी वाटतं की तो आशीर्वाद सातत्याने, जर आज 20 वर्ष मी काम करतोय तर सातत्याने तो आशीर्वाद आमच्या दोघांच्या डोक्यावरती आहे आणि तो अजूनही पुढे येतोय. पहिला दिवस वेळसाठी मी हे पूर्वी बोललो पण परत एकदा सांगतो की 20 वर्षात माझे आई वडील कधीच सेटवरती आले नाहीत. वडील असताना ते कधी आले नव्हते आणि आई पण आल्या नव्हत्या. मध्ये मला आठवतं की मी सहज त्यांना विचारलं की आई तुम्ही माझ्या सेटवरती का आला नाहीत? आणि तिने सोपं उत्तर दिलं, कारण तू कधी बोलवलंच नाहीस. आणि मला खरंच कळलंच नाही की आई माझ्या सेटवरती ह्याच्यासाठी आल्या नाहीत कारण मी त्यांना कधी बोलवलं नव्हतं. आणि मला वाईट वाटलं की अरे आता मी कसं त्यांना बोलून कुठल्या सेटवरती बोलू. तर जेव्हा पॅन्डेमिकमध्ये मला कळलं की बाबा आता हा पिक्चर आपण करतोय, तर कुठेतरी जिण्या म्हणाल्या मला की मुहूर्त पहिल्या दिवसाचा शॉट त्यांच्या हाताने व्हावा. तर तो जो शॉट होता आणि तो दिवस, मी अतिशय नर्वस होतो कारण मला असं वाटायचं की सेटवरती आपण चाललोय आणि लोग जज करना. बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप लोग पहली बार कुछ करने जा रहे हो, फिर ऐसा लगता है कि सब लोग आप ही को देख रहे हैं, आप जो करने वाले उसको गौर से देखेंगे. तो मुझे ऐसा बहुत बार लगा कि मैं सेट पे जाऊंगा तो लोग मुझे देखने वाले शायद जज भी कर रहे होंगे. और लेकिन वो दिन खास इसलिए था क्योंकि पहली बार मेरी माँ सेट पर आई थी और मुहूर्त शॉट उन्होंने दिया था. फिर उसी शॉट में मैं और जिनेलिया एक बेंच पर बैठे थे और अजय अतुल भाऊ का गाना चल रहा था सुख कड़ले, जो मेरे इस फिल्म का सबसे फेवरेट गाना है. वो दिन जिनेलिया की माँ का बर्थडे था 7 दिसंबर, और उस दिन पर एक्शन मेरे बड़े बेटे रियान ने बोला और कट छोटे बेटे राहिल ने बोला. तो ये एक बहुत ही अनोखा फैमिली मोमेंट था. तो ये डायरेक्टोरियल जर्नी जो शुरू हुई थी ये मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल थी. The first, do you remember the first? The first day. Yeah. For me, माझा फर्स्ट टाइम मराठी फिल्म्समध्ये होतं. तो फॉर मी आय थिंक माय फर्स्ट एव्हर इंटरॅक्शन विथ डुईंग अ मराठी फिल्म. आणि मी खूप एक्सायटेड होतं की आय हॅव टू डू दिस इंडस्ट्री टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी. सो आय वॉज एक्स्ट्रीमली एक्सायटेड टू कम बॅक टू स्क्रीन. म्हणजे 10 वर्षाचा नंतर आय वॉज कमिंग बॅक टू स्क्रीन. अँड फॉर मी देर वॉज नर्वसनेस, देर वॉज एक्साइटमेंट. आणि जे श्रावणीचा कॅरेक्टर होता, आय डोंट थिंक आय न्यू इट ॲज वेल टिल द फर्स्ट शॉट वॉज टेकन. म्हणजे वेन रितेश just told me how he wanted me to look and how he wanted that expression, I think that's the day I fell in love with Shravani as a character, and that's the day I wanted to be fully involved in it again. That reminds me, actually, I should share this with everyone. Do you remember the first day of shooting it was in Chembur, and you decided to surprise Riteish with the camera and that small little chit that you wrote for him, and to tell him that, you know what, it's a decision well made and this is something that you should have gone to. You want to tell us about the camera that you got for him? Yeah, so I actually got him a director's lens as the first gift on the day of shoot. Because he was a new director and I thought nothing better than the director's lens. So that was the first gift I gave him. But more than anything, I think I wrote a letter, and the kids wrote a letter to him as well. We are people who believe in letters. We've always been writing letters for the last 20 years. So I think those things just stay very special. And I guess that's the reason you have